Recap lang tayo, sir, for our project Corvette na C8. Gusto niyo po lagyan ng front lip for the kit, lagyan ng side skirt, and rear diffuser po sa likod. Since meron tayong existing na spoiler na, so hindi na tayo maglalagay ng spoiler. For the exhaust po, I'll be giving you options full titanium or stainless. Na specific for ano po yun, Corvette C8. Hindi siya custom pipe. And then, for the wrap, sir, ang option nyo, sir, is gloss holographic white, which is ito. And then, may demo po tayo ng yung gusto nyo po mangyari na may PPF. So, mas pakitap siya, sir. Then, added layer of protection na siya. After po ng PPF, papa-applyan nyo rin po ng ceramic, yung buong body. And, aside from that, yung glass na rin. So, sir, for the undercoating po, we're using 3M. So, rust-proofing na rin, sir, protection na rin for under chassis. For the tint, ang lalagay natin, sir, option nyo, sir, ang choice nyo is medium black sa harap. And for the side, sir, medium na rin. Interior detail, since white po yung interior natin, black and white. Interior detailing. What we can do, sir, kasi dalawa. Meron tayong full interior detail and yung standard interior detail. Pero sa itsura kasi, sir, ng auto, since 2022, we don't have to do yung full interior na tatanggalin yung upuan, tatanggalin yung carpet. So, what we can do is yung standard na interior detail, buong loob, and then yung sa carpet. Kasi hindi pa naman siya, sir, luma yung sasakyan. We suggest po na full interior, yung pull out ng seats, if mga 5 years old na and up. And then for the leather naman po, meron tayo, sir, yung may sign some wear and tear po yung sa may driver. So, yun, sir, re-up na lang tayo ng white, left and right side. Ay, sir, meron pa pala. Yung mugs nyo may tama. Diba? Pwede mag-repair. Stock color pa rin, sir, o gusto mo mag all black? Stock color. So, ito, repair na gutter mark. Convertible error ako. Meron siya, sir, error na hindi siya gumagana pag pindot. Apa. So, ano pa, sir, any concerns siya? Aircon, okay po. PMS, bagong PMS naman siya. Preno, gulong, sir, okay pa. Ano, sir, gusto nyo? Ano options natin? Europa, Marco. Europa. So, yun po. So, yun po yung pinaka magiging job order. Pero gawan kita, sir, ng list muna ito. Then, i-viber ko. So guys, iiwan na ni sir ang kanyang Corvette C8. Abangan niyo to kasi full build project ang gagawin natin dito. Maraming ikakabit. May mga for import pa tayo ng mga pyesa. Sisimulan na natin siya ngayon. In the next few days, tingnan niyo na yung magiging progress. Salamat po, salamat sir. Thank you very much, sir. Thank you po. So guys, for more updates, just follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. Stay safe and God bless. Thank you so much.